Βρισκόμαστε στο Λονδίνο σε μία ακόμα World Travel Market, την μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού, με την Ελλάδα και φέτος να έχει κατακτήσει την κορυφή. Μια μεγάλη επιτυχία και το 2023 του ελληνικού τουρισμού, τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα και σε θέσεις εργασίας. Πριν από 10 χρόνια, στην ίδια αυτή έκθεση, είχα πει ότι η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στον τουρισμό. Και το πετύχαμε αυτό με σχέδιο, με συνέπεια και με συνέχεια. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, είμαστε σε μια φάση που θα ανοίξουμε ένα νέο κύκλο για τον ελληνικό τουρισμό, που λανσάρουμε μια νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό. Οι προκλήσεις είναι πολλές και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με απόλυτη επάρκεια. Η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού βλέπει μια Ελλάδα που κοιτάει τη βιωσιμότητα, κοιτάει την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που έχει επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνική συνοχή και οι τοπικές οικονομίες σε όλη τη χώρα να μπορούν μέσα από τον τουρισμό να έχουν ευκαιρίες και για έσοδα και για εισόδημα, αλλά και για θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα μπορεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει, να είναι στην κορυφή. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια θεωρείται από τους προορισμούς που είναι value for money, με την έννοια ότι το προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία, επειδή έχουμε καταφέρει και υπάρχει νομίζω ένα upgrade στην προσφορά μας, ανταποκρίνεται στην τιμή που πληρώνουν οι πελάτες μας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε και στις επόμενες χρονιές. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Τουρισμού, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η απόλυτη τήρηση της νομιμότητας σε όλα, σκοπεύει όχι μόνο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με την αρμοδιότητα του Υπουργείου, αλλά και στα ζητήματα συναρμοδιότητας, να έχει κλιμάκια ελέγχων, γιατί θεωρώ σημαντικό η ελληνική τουριστική προσφορά να ανταποκρίνεται πρώτα απ' όλα σε όλους τους κανόνες και την νομιμότητα. Βιωσιμότητα χωρίς νομιμότητα δεν υπάρχει. Όπως είδατε, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες χώρες φέτος το καλοκαίρι αντιμετώπισαν τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό, τη κατάσταση στην Ρόδο και ο τρόπος που χειριστήκαμε την ανάγκη να απεγκλωβίσουμε τους τουρίστες από τα ξενοδοχεία στις περιοχές που είχαν τις πυρκαγιές, έχει βάλει την Ελλάδα ουσιαστικά σαν ένα παράδειγμα και ένα πρότυπο επιτυχούς διαχείρισης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η μεταφορά των επισκεπτών μας έγινε χωρίς κανείς να έχει καμία απολύτως ζημιά. Με απόλυτη ασφάλεια, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή μέρη. Αυτό έχει καταγραφεί στα θετικά μας και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και σε διεθνή φόρα, όταν μιλάμε τώρα με άλλους υπουργούς τουρισμού, ζητάνε από την Ελλάδα το know-how για το πώς κάνει κανείς τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Ακούστε, κρίσεις θα υπάρχουν. Το θέμα είναι λοιπόν να τις διαχειρίζεται κανείς σωστά. Από εκεί και πέρα, κεντρικά η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή και ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την πρόληψη. Άρα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη και βεβαίως αυτό μας δημιουργεί και λιγότερη ανάγκη για καταστολή. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού είμαστε ένα μάχημο Υπουργείο, οπότε στην περίπτωση που έχουμε να διαχειριστούμε μια κρίση, υπάρχει πλέον και η τεχνογνωσία για το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με επιτυχία, έτσι ώστε όχι απλώς να μην διαταραχθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά ίσα-ίσα ενδεχομένως και να κερδίσουμε από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Το θέμα της επέκτασης της τουριστικής περίοδου είναι ούτως ή άλλως ένα στοίχημα που θέλουμε να κερδίσει ο ελληνικός τουρισμός, ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες συνθήκες. Και ήδη φέτος το έχουμε καταφέρει. Όπως ξέρετε, κάποιοι προορισμοί μας έχουν μείνει ανοιχτοί μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου και με τις συμφωνίες και τις συνεργασίες που κάνουμε και με τους tour operators αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες, αυτός είναι και ένας από τους στόχους μας. Να μας φέρνουν επισκέπτες, πελάτες, τουρίστες και έξω από την συνηθισμένη, την γνωστή
την βασική περίοδο. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο ελληνικός τουρισμός προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονομίας συνολικά. Από εκεί και πέρα, το θέμα της κλιματικής κρίσης και το πώς αυτό επηρεάζει όλους τους προορισμούς και βεβαίως τους προορισμούς στην Μεσόγειο μας απασχολεί. Γι' αυτό και αν είδατε στον πρόσφατο νόμο που πέρασε το Υπουργείο Τουρισμού, θεσμοθετήσαμε το παρατηρητήριο για τον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό στην Μεσόγειο. Αυτό είναι σε συνέχεια συμφωνίας που έχουμε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Άρα, αν θέλετε, η Ελλάδα αναλαμβάνει και έναν ρόλο συντονιστή για τα ζητήματα του θαλάσσιου και του παράκτιου τουρισμού και τη βιωσιμότητα στην Μεσόγειο. Και βεβαίως το παρατηρητήριο συνολικά του τουρισμού στην Ελλάδα το θεσμοθετήσαμε και αυτό με μια υποχρεωτικότητα και μια διαλειτουργικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε με την επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση να μπορούμε και εμείς να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας. Άρα, σε αυτή την ερώτηση, είναι κάτι που σας ανησυχεί, αυτό που σας φοβίζει, ότι στο μέλλον λόγω της κλιματικής κρίσης θα γίνουν απαγορευτικοί οι καλοκαιρινοί μήνες για διακοπές? Αυτό, όπως ξέρετε, θέλει πρώτα απ' όλα μια τεκμηρίωση επιστημονική. Τώρα, να σας πω ότι αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όντως πλέον και οι μήνες αυτοί που ήταν το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου είναι μήνες που είναι πάρα πολύ ελκυστικοί για να έρχονται τουρίστες. Το βλέπουμε και το είδαμε και φέτος. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ο λόγος που θέλουμε να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, τα παρατηρητήρια που σας είπα, είναι για να παρακολουθούμε και ανάλογα να προσαρμόζουμε όπου χρειάζεται τις πολιτικές μας. Πάντως, εγώ το λέω πάντα σε όλους που με ρωτάνε ποιο είναι ένα μυστικό που θέλετε να μας πείτε για τον ελληνικό τουρισμό, ότι σίγουρα η χώρα μας προσφέρεται για διακοπές εκτός της καλοκαιρινής περίοδου και νομίζω ότι όλοι, ειδικά οι Βρετανοί, θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή, να επισκεφθούν και άλλους λιγότερο γνωστούς προορισμούς στη χώρα μας και να τους επισκεφθούν όχι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι και τον Αύγουστο φέτος. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κοιτάξτε, καλό είναι να μιλάμε με τα επίσημα στοιχεία. Προφανώς έχουμε στοιχεία από τα αεροδρόμια, έχουμε στοιχεία από την κίνηση, αλλά θεωρώ πιο σημαντικό και πιο σωστό να μιλάμε με στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, σας είπα ότι δεν νομίζω ότι αρκεί για την Ελλάδα να έχει μία και δύο καλές χρονιές στον τουρισμό ή να λέμε μόνο τις χρονιές ρεκόρ. Τώρα πια θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην βιωσιμότητα και κυρίως στην ισορροπία και το μέτρο που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές μας και έτσι να μπορούμε πραγματικά να κερδίζουμε από τον τουρισμό και να μην επιβαρύνουμε τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κλείσιμο του 2023, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, στην WTM στο Λονδίνο. Το 2023 είναι το νέο έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν μία αύξηση των εσόδων κατά 15% σε σχέση με το 2022 και έχουμε και μία αύξηση των αφήξεων περίπου 13 με 14% πάλι σε σχέση με το 2022. Νομίζω ότι η παρουσία μας εδώ δείχνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Η βρετανική αγορά έχει σημειώσει επίσης αύξηση σε σχέση με το 2022 και βρισκόμαστε ουσιαστικά στο επίκεντρο του τουρισμού όλου του κόσμου αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι διαχρονικός, ένας προορισμός αυθεντικός, ο οποίος μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο δύσκολους πελάτες. Η κλιματική κρίση είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζει προφανώς όλο τον κόσμο. Επηρεάζει και τη χώρα μας αλλά και όλες τις χώρες της Μεσογείου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που δημιουργεί
η κλιματική κρίση και θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά προκειμένου να δουλέψουμε όσο το δυνατό καλύτερα για να μην επηρεάσει τον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα καταφέρνουμε σιγά σιγά. Είναι όμως μια πολύ μεγάλη πρόκληση και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Η ραγδαία αύξηση της πόσης ζωής στην Ελλάδα έχει οδηγήσει τους τουρίστες άλλους προορισμούς που είναι πιο οικονομικοί. Έχετε κάτι να κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση, είναι κάτι που σας φοβίζει? Κοιτάξτε, η αύξηση του πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει και τον τουρισμό. Και προφανώς πιέζει πολύ τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά τα στοιχεία μας φέτος δεν έδειξαν ότι πήγαν σε άλλους προορισμούς, το αντίθετο. Επέλεξαν Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει και φτηνούς προορισμούς και ακριβούς προορισμούς. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός ο οποίος απευθύνεται σε όλους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Έχουμε εκεί τα στοιχεία για το 2023. Μέχρι τον Αύγουστο τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτά τα οποία σας είπα πριν. Greece, of course, has not been immune to such challenges. Despite these circumstances, Greek tourism has demonstrated remarkable resilience in its journey to recovery and rejuvenation. The data available for the current year tell a story of resurgence, a story of a complete recovery in tourism activity and remarkable growth, both in terms of arrivals and revenue. The signs for 2023 are indeed encouraging. In the year until August, arrivals have surged by more than 18% compared to the same period last year, and tourism receipts have been seen a 15% increase over 2022. There are also solid indications that these numbers will surpass the record-setting year of 2019. This resilience and growth are, in our view, a testament to the foundations we laid a decade ago during the midst of a severe financial crisis. In 2012, Greece embarked on its effort to revive tourism and as a cornerstone of the national economy, income, and employment. Our strategy focused on developing and promoting tourism infrastructure, introducing new tourism products, and attracting visitors from emerging nations. The results for this decade-long journey are clear: substantial growth, an upsurge in employment and tourism income, an increase in hotel capacity, along with a significant surge in tourism traffic to our country. Over the course of this decade, Greece has transformed into a well-established destination with global appeal. However, we acknowledge that success brings its own set of challenges, and that the road ahead requires a shift in perspective as we navigate the complexities of the ever-changing global landscape. Therefore, we are now embarking on a new chapter in tourism development, one that emphatically places sustainability at its core. It prioritizes the balance between economic benefits and environmental and cultural protection, social cohesion, and care for people in local communities. This is a guiding principle underlying all our decisions and initiatives. Our vision is to establish a new model harnessing the transformative power of tourism
for the benefit of everyone in our country. The vision, therefore, revolves around investment in people, in their quality of life, and their education and skills. This vision revolves around investment in sustainable infrastructure and accelerating green transformation, and also in engaging travelers or visitors to be part of this new model. In brief, we aim towards a holistic approach on sustainability that addresses the social, economic, and environmental dimensions of tourism into our planning and decision-making. The strategy comprises of 4 central objectives. First and foremost, we are committed to promote sustainable development of our destinations. Our key target is to disperse visitors throughout the entire country and extend travel and tourism well beyond the peak warmer months. One of the ways to achieve this is through empowering efficient management and local governance in tourism. To support this effort, we are providing funding for the establishment of destination management and marketing organizations across the country. This will enable destinations to develop effective tourism strategies, products, and services. It will also facilitate the adoption of smart practices by leveraging new technologies for tourism data monitoring. But ultimately, it will enable them to better promote local culture and heritage, as well as community engagement. In line with this commitment, we plan to foster an additional project into our destination management program, a project that will involve piloting at least 4 sustainable and fully circular destinations in different regions of Greece. These pilot destinations will be supported by funding for digital and soft infrastructure initiatives. Our vision is that these destinations will serve as inspirational examples for other Greek regions. Furthermore, we are introducing a sustainability fund to bolster tourism infrastructure and support sustainability initiatives. And we are also committed to further upgrade our hospitality services, working towards achieving sustainability across the sector by 2030. Finally, we will continue to work closely with our partners from the global travel and tourism industry, as well as local businesses, as they are the key factors in promoting travel during off-peak periods and to the lesser-known destinations in Greece. Our second objective is to both distinguish and enhance the competitiveness of our tourism offering. Our aim is to enrich our portfolio with novel products and experiences that champion sustainable development, and ultimately to expand tourism activity across Greece. By doing so, we hope to support local businesses and generate employment opportunities. To achieve this, we are capitalizing on available financial resources, especially those accessible through the EU Recovery and Resilience Facility. To this end, for the upcoming years, we have designed infrastructure projects, including, I know that this sounds peculiar for Greece, the modernization of our ski centers and mountain refuges, harnessing the vast potential of Greece's breathtaking mountain landscapes as one of our top priorities. We also intend to spotlight Greece as a diving destination by developing diving attractions, all while preserving and promoting underwater ecosystems. Furthermore, our largest project involves funding of infrastructure at marinas and yacht harbors. This project will focus on upgrades of these facilities to become more energy efficient, environmentally friendly, accessible, and digitalized. We expect this to help us boost coastal and marine tourism to our shores. Thirdly,
We are committed to upgrading tourism education and training. Our focus includes reskilling and upskilling of thousands of employees in tourism and hospitality. We seek to ensure that these employees are better equipped to find employment within the industry and within their communities. Reskilling and upskilling can also help retain local talent within the community instead of individuals leaving for opportunities elsewhere. Fourthly, our strategy includes a fresh approach to the promotion of our tourism offering. We will continue highlighting lesser-known destinations and the diverse experiences travelers can enjoy throughout our country. To that end, another project is aiming to utilize digital information services. These services will help raise awareness on different possibilities of traveling in Greece and encourage travelers to make more sustainable choices. Finally, a key element to our sustainable strategy, one that runs through all of our endeavors, is inclusivity. By embracing diversity and accommodating all, we hope to create an even more welcoming and enriching tourism experience for all those who visit our country. One of our policies, therefore, comprises actively working on improving accessibility for travelers with difficulties and creating inclusive spaces such as many of our beloved beaches. Ladies and gentlemen, fundamentally, our approach on sustainable tourism is rooted in placing people at the core of our efforts. We aim to strike a balance between people's needs and the preservation of natural and cultural resources. By engaging local communities, preserving cultural heritage, and promoting economic development. Visitors to all of our destinations can also play a vital role in this approach by participating in responsible tourism practices and supporting local communities. In conclusion, we hold that Greece stands at the threshold of a new era in tourism, one where sustainability is not just a buzzword, it is an integral part of our identity. Our commitment is to build on a legacy of sustainable living, a legacy that is deeply ingrained in our heritage, customs, traditions of all our people. We are ready to embrace the challenges and seize the opportunities that sustainable tourism offers, and we invite you all to join us in this journey. Thank you very much for your attention. Being at the central focus of Greece's sustainability strategy, and I so side with that. We talked about Greece's ancient traditions embedded around culture. And how do you see the role of local communities evolving as an active stakeholder in your new and more sustainable tourism future? So probably what we need to realize is that we are now at the point where we need to find the balance between, of course, the income that tourism gives to local economies, the opportunities that tourism provides to local societies, but at the same time we need to find the balance with everyday life in these local communities, because you can understand that in some of the small islands, for example, where they have to welcome 10 times more of their population, especially in July and August, at some point this becomes not sustainable for the future. So we need to find the balance. This is just one example of what
balance would mean when it comes to local communities. We see that local communities in Greece are highly involved in the tourism offering. And we, as Greece, I think, score very, very high when it comes to the human capital. So we believe that working more closely with the local communities, taking into consideration their own considerations is more important than ever. We really aim to support especially the young people, being able to stay in their local communities and provide the visitors with a very authentic experience of each destination. And in this way, the tourism ministry has a very significant role in playing in what I just explained about upskilling and reskilling. So it's not just leaving the local communities do what they traditionally know how to do, it's also providing them with the extra capabilities and ways of enhancing the tourism services. And I think that one of the reasons why Greece is very attractive is because local communities are indeed so much involved in the tourism offering. So, for example, even if you visit one of the big hotels with some hundreds of employees, you will find that local employees are employed in the big hotels, which gives you a very personalized experience and a way also to interact with the local communities. But I think that this also comes to the end of the visitor to actually provide the local communities the opportunity, let's say, for example, to sell their local products. And this is why we are supporting the initiative from the hotels, the Greek Hotels Association. They started 10 years ago. They're relaunching a campaign called the Greek Breakfast. So trying to have as many hotels as possible participating in this initiative to provide local products in the offering in the breakfast of each hotel. And there's this new way also to get, let's say, the farmers to be in direct contact with the visitor, because there will be a QR code available. So let's say if you're in a very nice hotel in Crete and you're tasting the local honey at this buffet of the Greek breakfast, you can directly contact the producer, and in this way we give extra opportunities for the local communities, for the farmers, for the agricultural sector to sell their products. It comes also to the fashion industry. You know, we now have great designers in Greece, and anywhere you go in Greece, you will find a lot of local, what we call more artisanal products. Richard West from CNN was just telling me about the sandals, the Greek sandals that he bought, and he loves them. So the same way we have sandals, we have clothes, we have a lot of fashion items that can be bought in local communities. And in this way, we allow them to become more sustainable. We allow them to have a source of income, and we give more opportunities, especially to the younger talent. Because, of course, as you said, we don't want to just lay in our laurels of our significant past. We also want to portray Greece as a very modern country with a lot of creativity, and I think it's also important to support creative industries, and tourism can actually help in doing so. Thank you. And I personally experienced, I've been to Greece many times. It's one of my favorite destinations. And I was luckily enough invited by the GNTO and Eleni to be on the Crete Agora it's about a month ago now. And I bought some pieces of clothing, and just randomly, the items of clothing I bought were made in Greece, and they were made of sustainable fabrics. That was just a random thing. And so it just shows. We've just at ABTA launched our
a consumer habits survey at our convention last week in Turkey. And one aspect shows that there is an appetite for travel that looks to remain strong in 2024. And Greece is still in our top 10 destination for British tourists. How would you want the tourists to interact and to understand the sustainability elements that's now being infused in the offer? Many people just go for beach and sitting down on the sands and drinking lots of lovely cocktails, but there's so much more. How would you want to engage the tourists in that? So I partly already presented this when I was presenting all the initiatives from the tourism ministry when it comes to supporting infrastructure in tourism in, let's say, lesser-known destinations, and also supporting lesser-known types of tourism for Greece, because we are very well associated with the sea and the sun. The Greek islands are probably not just in the top 10. I think they're probably number one in attractiveness when it comes to travelers' choices. But still, we have an amazing inland. We have amazing mountainous areas, and our efforts are to spread this tourism activity throughout our country, throughout our regions. And also, I always give this tip to anybody asking, what would you recommend to any visitor in Greece? Please come outside the summer months. It's an opportunity to really, really enjoy and grasp the authentic Greek experience, our everyday life. I am originally from Crete, and I can assure you that if you visit Crete in the winter, you will have an amazing experience in the villages, in the mountainous areas, and of course you will always have the opportunity to have a taste of our unique gastronomy. And going back to your question about my personal experience in Greece in terms of sustainability, and because part of it has to do with gastronomy, which is one of the main, let's say, pillars of Greek tourism, I find it very interesting that, first of all, we have these, old traditions, as the one that we just saw, that in Hania, the water they use to wash the potatoes, they use it also then to water the new plants. So we see that we have sustainability practices that come from way past. So it's kind of like it's entrenched in our tradition and in our habits. At the same time, you see that Michelin star restaurants, because we now have a Michelin guide for Athens, we also see like these restaurants having zero waste practices. So it's important to see that this zero waste practices go across the board. So it doesn't just have to do with the high end of the offering, nor the other part of the offering. It has to do with practices across the board. And I think that this is, at the end of the day, the most important. Sustainability practices across the board, across sectors. Thank you. And actually, I had a question about accessibility, but before I jump into that question, you mentioned about the hotels and waste streams, etc. I've sampled some of the most amazing food in Greece, and in particular when we were on the Agora. And food waste is a very big issue in hospitality and in tourism. And is there an incentive to use AI or technology to be able to mitigate food waste? Yes, first of all, let's see the other part of the offering, because you mentioned hotels. I think it's really important, and it's part of our sustainability effort. A lot of hotels, you would see, they either have their own farms or they employ local farmers. So the food that you would be served in a hotel, in a big hotel, would be either from their own farm or from a local farm. So it's very important, the farm-to-table
sustainability practice is also part of the hotelier's practice. So it's not just in the local tavernas, or a local restaurant. It's also part of the offering, even in the larger hotels. So this is, I think, very important for the experience of the visitor. I think this is why the food that you tasted in Greece was particularly pleasing. So, on the other hand, of course, the zero waste practices are now being incorporated in the practices of both the restaurants and the hotels. And as the Hotels Association has this aim, and we are supporting this aim for all our hotels to be completely sustainable by 2030, this is definitely one of the pillars of sustainability. How many questions have I got? How long have I got? One more. I think I'm going to jump away from the accessibility and talk about the wildfires, if I've only got one more question. I just want to say a quick note about accessibility, because, of course, I think accessibility and inclusivity have also to do with the culture of each country. And I think that Greece is definitely one of the most accessible, definitely one of the most inclusive destinations. So when it comes to accessibility, I'm really happy to announce that we have funds from the Resilience and Recovery Package, which are allocated to making our beaches completely accessible. And I think that this is something that should be noted because local communities will have a chance to be funded in order to make their beaches accessible, which of course gives, I think, in my opinion, a very important signal to the accessibility of Greece. When it comes to inclusivity, we are also pioneers, and this is also a horizontal policy, the same way as accessibility is a horizontal policy. The Prime Minister himself has both accessibility and the LGBTQ issues as horizontal policies for all the ministries. And I think that this is also important to note when it comes to tourism, because we really want to make everyone feel that they're welcome in Greece and that we have made everything possible for everyone to have not just an enjoyable, but also to be able to have access to everything that is important and part of our tourism offering. One more. Last one. I was going to talk about the wildfires, but maybe we'll have an opportunity to do that another time. And I wanted to close by saying that given that we're now moving into the modern epoch and Greece holds such a stature as being the cradle of civilization, what legacy do you want Greece to hold in sustainability for the future? Well, believe it or not, we are 110 years old when it comes to tourism. We were one of the first countries to establish a tourism bureau in 1914. The big leader of our country, Eleftherios Venizelos, had this initiative back 110 years ago. So let's say we're a pioneer country when it comes to tourism. And we aim to be a pioneer country when it comes to sustainable tourism. But we want to explain that sustainability is not just a buzzword that everybody uses nowadays. Sustainability is inherent to Greek people, it's inherent in our culture, and we have been following sustainability practices for so many years. Now it's the time to actually have a concrete plan and let's say, entering the new era of Greek tourism with sustainability practices across the board and actually making our country as friendly as possible and as sustainable as possible for the near and the longer future. And thank you very much. Thank you very much, Minister. It's been a pleasure. And thank you to the audience.